shots of the vaccine a year. The facility could be ready this year. So far, no COVID-19 vaccine has been approved for commercial use. Vaccine producers worldwide have been locked in a race to develop an inoculation against the illness after the pandemic broke out. Sinovac is now one of 3 companies to move into the late stages. Another Chinese firm, China National Pharmaceutical Group, or Sinopharm, is also in the running. The death toll from recent floods in Japan's southern region of Kyushu has risen to 50. And Japan's chief cabinet secretary warns that there will be no respite for residents just yet, with more downpours expected. なお、梅雨前線は9日頃まで停滞すると予測されているため、西日本から東日本にかけての広い範囲で、明日にかけて大雨になる恐れがあります。これまでに降った大雨により、地盤の緩んでいるところでは、わずかな雨量でも災害が発生する恐れがあります。Pounding rain since Friday has triggered widespread flooding across Kyushu. Dozens of people are still missing. Prime Minister Shinzo Abe has doubled the deployment of rescue personnel to 80,000. And the rescue workers are racing against time to rescue residents in the hardest hit riverside towns along the Kuma River. Rescue operations have been hampered by floodwaters and continuing harsh weather. In Fukuoka, residents are being picked up by defense troops in boats. About 3 million residents across Kyushu have been advised to evacuate. Indian officials have recommended moving a plant hit by a deadly gas leak away from inhabited areas. The call comes exactly 2 months after 12 people were killed and hundreds hospitalized when toxic styrene gas leaked at a chemical plant in southern India. The probe also found that the South Korean-owned company LG Polymers did not follow safety protocols, and these include warning systems that were not working and poor maintenance of its old storage tanks. And Britain will invest nearly $2 billion in the arts and hopes to allow outdoor and socially distanced performances at cultural venues as it tries to help a high-profile sector that's hit hard by the coronavirus. It's the biggest ever such investment for the sector, and it's hoped the funds will allow outdoor and socially distanced performances at venues hit hard by the coronavirus like so many others. It affects everything from London's glittering West End and opera houses to small local venues. They're at the absolute heart of our national life, whether it's your local theatre where you go to see the panto or part of the history of our nation from Shakespeare to Ed Sheeran. So it's essential that we preserve that. We'd already put a lot of support in, for example, through the job furloughing scheme, VAT deferral, business rate relief. It comes as the country slowly begins to reopen. On Saturday, England took its biggest steps yet by reopening pubs, hairdressers and restaurants, bolstered by the government cutting social distancing guidelines from 2 metres to a 1 metre minimum. But it's unclear how that could be implemented in most cultural venues, which rely on near full capacity in order to make a profit. One of London's most iconic venues, the Royal Albert Hall, warned last month that it would run out of cash by early 2020. Welcome to the very inaugural session for Executive Insights by MediaCorp. The COVID-19 outbreak is truly changing the way we live, work and play. Because of the current situation, the media across all platforms, whether it's digital or television, radio, the consumption is at an all-time high. And there are certain behaviors that are pretty evident, which we could capitalize on to create communication that could be strong in engaging with audience. You need to move up to that brand suitability where you've got that inclusion and exclusion. You should do everything on the pre-bid level and not on the post-bid blocking technology. If that value is created in terms of creating clarity and helping people get their head around how to navigate the situation, I think the monetization will follow. What the prosumers are doing today, mainstream consumers will be likely to do in the next 6 to 18 months from now.
COVID-19க்கு எதிரான நம்முடைய மிகப்பெரிய கவசம் அது சமூகத்தில் பரவாமல் பார்த்துக் கொள்வதுதான். அதற்கு தனிநபர் சுகாதாரம் அவசியம். புதிய சூழலுக்கு ஏற்ப நடந்து கொள்வது முக்கியம். இனி மின்னிலக்கத்தை விளக்கும் ஒரு சிறிய நாடகம். விக்னேஷ், இன்னும் 1 மணி நேரத்துல என் நண்பன் ரவி கீழே வருவான். அவங்ககிட்ட போய் இந்த 50 வெளியே கொடுத்துருப்பா. ஓகே. ஆனா எதுக்கு தத்தை நம்ம நேர்ல போய் கொடுக்குறோம்? இணைய வழியா சுலபமா நம்ம பணத்தை அனுப்பிடலாமே. இதுக்காக அவர் இவ்வளவு தூரம் வரணும்? அதை பத்தியெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா. சரி, இணையத்துல பணம் அனுப்புனா பாதுகாப்பா போய் சேர்ந்துடுமா? நிச்சயமா தாத்தா. நீங்க சரியான பாதுகாப்பான தளத்தை நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதுக்குன்னு ஒரு செயலியும் இருக்கு, நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். இதுக்குமா? உங்களோட கை தொலைபேசி எடுங்க. நீங்க எந்த வங்கியை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்க? நான் எப்போதும் டிபிஎஸ் வங்கி கணக்கை தான் பயன்படுத்துவேன். உங்களோட கை தொலைபேசியில டிபிஎஸ் டிஜிபேங்கிற செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க. செஞ்சுட்டப்பா. பதிவிறக்கம் செஞ்ச கையோட உங்களோட யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட் அதை 2த்தையும் அழுத்துங்க. அதை நீங்க செஞ்ச பிறகு பே நவுங்கிற சின்னத்தை அழுத்துங்க. இப்ப உங்க நண்பருடைய பெயர் அல்லது கை தொலைபேசி எண் அதை நீங்க டைப் பண்ணுங்க. செஞ்ச கையோட இப்ப அவருக்கு எவ்வளவு தொகை நீங்க அனுப்பணுமோ அதை நீங்க அழுத்துங்க. அழுத்தின பிறகு விவரங்களை சரி பார்த்த பிறகு நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் நவ் அந்த பட்டனை அழுத்துங்க. அவ்வளவுதான். இப்ப அவர் கணக்குல பணம் போய் சேர்ந்த கையோட அவருக்கு ஒரு குறுந்தகவலும் போய் சேரும். அட, இது ரொம்ப சுலபமா இருக்க. சரி, மத்த வங்கியில அவங்க கணக்கு வச்சிருந்தாலும் இதே மாதிரி பணத்தை அனுப்பிடலாமா? ஆமா தாத்தா, அவர் எந்த வங்கியில கணக்கு வச்சிருந்தாலும் பணம் போய் சேர்ந்துடும். சரிப்பா, ரவிக்கு நான் பணம் அனுப்பிட்டேன். இனிமே போன் அடிச்சு அவனை வர வேண்டாம்னு சொல்லிடுறேன். அனுப்பிட்டீங்களா? ஆமா. அப்ப இந்த 50 வெள்ளி சும்மா சொன்ன வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்கள் உணவை மற்றவரோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம். அப்படி பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வெவ்வேறு பாத்திரங்களை பயன்படுத்துங்கள். உங்களுக்கு உடல் நலம் இல்லை எனில் வீட்டில் இருங்கள். வேலை இடத்துக்கோ பள்ளிக்கூடத்துக்கோ போக வேண்டாம். எந்த நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்ள வேண்டாம். சரி, இனி உணவு பற்றிய உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வருகிறார் சத்துணவு நிபுணர். இப்போ நாம சத்துணவு பற்றிய அங்கத்துக்கு வந்துட்டோம். நம்ம கூட சத்துணவு நிபுணர் கார்த்திகா இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நாம ஈட்டிங் டிசார்டர், அதாவது உணவு உண்பதில் கோளாறு, அதை பத்தி தான் பேச போறோம். ஸோ கார்த்திகா, இந்த ஈட்டிங் டிசார்டர்னா என்ன? ஈட்டிங் டிஸார்டர்ன்றது வந்து நம்ம சாப்பிட்ற பேட்டர்னில் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம். இப்போ பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருமே சாப்பிடும்போது இதை சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு யோசிச்சு தான் சாப்பிடுவோம். ஆனால் ஈட்டிங் டிஸார்டர் இருக்கிறவங்க வந்து அதை பற்றியே ரொம்ப யோசிப்பாங்க. அது மாத்திரம் இல்லாமல் பாடி இமேஜ் இஷ்யூ, அதாவது அவங்க உடல் பருமன், அவங்களோட உடல் இடை, அவங்களோட உடல் அமைப்பு, இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்காம அவங்க வந்து சாப்பாடு மூலமாக அதை மெனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி செய்வாங்க. அப்போ இந்த ஈட்டிங் டிஸார்டர் வந்து உடல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையா இல்லை மனம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையா? பெரும்பாலானோருக்கு வந்து இது வந்து ஒரு மனம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை தான். இப்போ நம்மலாம் எப்போதும் வந்து